Здравствуйте, дорогие любители английского языка! Будем вместе разбирать, как же правильно строить диалоги в английском языке. Это маленькие две истории. Автор говорит очень мало, в основном это диалоги. Будем смотреть, как в какой-то ситуации нужно правильно разговаривать. Буду объяснять все в деталях, будет очень интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы начинаем. A chance meeting означает случайная встреча. Марк смотрел на цену клубники, когда кто-то постучал его по плечу. Итак, переводим. Можете всегда ставить видео на паузу и попытаться перевести самим. Mark. Поскольку история происходит в прошедшем времени, мы ставим вот глагол в прошедшее время. Но у нас есть выбор. Мы можем поставить глагол в прошедшее простое, во второй форме, или можем поставить was или were плюс инговое окончание. Глагол в прошедшем продолжительном времени. Здесь мы, поскольку будем описывать этот момент, что там происходило еще, мы первое действие ставим в продолжительном времени, потом, чтобы еще поставить туда больше действий. Mark, единственное число, значит выбираем was, а не were, плюс инговое окончание. Mark was checking, он проверял. The price, конкретную цену, потому что дальше мы говорим цену чего? Of strawberries, показываем принадлежность через of и strawberries. The price of strawberries. When someone tapped him. Tap вот так. Хлопать, не сильно бить. Tapped him. On the shoulder. По плечу. The shoulder. Обязательно. Mark was checking the price of strawberries when someone tapped him on the shoulder. В прошедшем времени. Tapped. Эй, ты все еще сравниваешь каждую цену, как будто это вопрос жизни и смерти? Вот такой вопрос. Hey. В английском это очень стандартное обращение к кому-то. Hey. You still do that thing. Теперь учим нормальный английский, уже не очень упрощенный. Do that thing. Делаешь эту вещь. В английском мы так часто говорим. You still do that thing. Ты все еще делаешь эту вещь. Where you compare. Где ты сравниваешь. Every price. Каждую цену. Как будто like. Просто like. Можно так просто. Как будто like. It's a life decision. В английском вопрос жизни и смерти можно и говорить life decision. Решение жизни. Hey, you still do that thing where you compare every price like it's a life decision? Марк обернулся и широко улыбнулся. Mark turned, обернулся. Turned в прошедшем времени. Turn. And broke into a wide smile. Break into означает перейти в какое-то состояние, даже вне зависимости от себя, да? И он так расплылся в улыбке. Broke into a wide smile. Wide это широкий, широкая улыбка. Mark turned and broke into a wide smile. Алекс, не может быть. Я думал, ты уехал за границу. Или что-то вроде того. Alex? No way. Да не может быть. No way. I thought, я думал, I thought you moved abroad or something. Во-первых, все в прошедшем времени. I thought, я думал. Во-вторых, you moved, в прошедшем времени, move. Abroad, за границу. Or something, или что-то вроде того. Or something. Alex, no way. I thought you moved abroad or something, или что-то в этом роде. Почти. В итоге целый год путешествовал, жил с одним рюкзаком. Почти, конечно, можно просто говорить almost. Но до этого мы говорили, я думал, ты переехал в прошедшем. А он говорит, почти сделал это. Вот в английском языке мы можем добавить глагол делать в прошедшем времени. Почти сделал. Almost did. Almost did. Но для этого нужно следить за временем. Кто-то говорит, I thought you moved abroad or something. Almost did. Почти сделал. Ended up. В итоге. Ended up. В прошедшем времени. Ended up. Traveling for a year. Путешествовал год. Instead. Вместо этого. Не обязательно instead переводить, но вот instead мы любим ставить в конце. Если я думал, что ты переехал, а ты вместо этого делал что-то еще, этот instead можно поставить в конце. Ended up traveling for a year. Instead. Вместо вот этого. Lived out of a backpack. Lived out of a backpack означает
Жил с одним рюкзаком, в смысле я даже не открывал рюкзак, вот так часто путешествовал. Lived out of a backpack. Жил вне рюкзака, даже не открывал, все время путешествовал. Almost did. Ended up traveling for a year instead. Lived out of a backpack. Марк тихо присвистнул. Mark let out a low whistle. В смысле удивился. Let out. Выпустил. A low whistle. Низкий, да, свист. Whistle. Mark let out a low whistle. Это не тот человек, которого я помню. Ты раньше планировал все за 2 недели вперед. That's not the guy. Это не человек. В английском, если это парень, говорим guy. That's not the guy. Это не тот парень, человек. I remember. Которого я помню. Слово «который» в английском языке очень часто можно пропустить. То, что мы сделали. The guy I remember. Парень, которого я помню. You used to plan. Если ты раньше это делал, теперь этого не делаешь, значит это у нас used to. Used to означает буквально это было раньше. You used to plan. Ты раньше планировал everything. Все. Everything. 2 weeks ahead. Вперед. Ahead означает вот заранее. Вперед. Ahead. That's not the guy. I remember. You used to plan everything 2 weeks ahead. Да уж, оказывается, планы переоценены. Да уж. Yeah, well. Вот что-то такое в английском. Yeah, well. Turns out. Оказывается. Можно, конечно, добавить it turns out. Можно it и не говорить. Но поскольку там, по сути, должен быть it, этот s в конце turn обязательно добавляется. It turns out. Или просто turns out. Но s появляется, потому что там должен был быть it. Turns out, plans are overrated. Планы переоценены. Rate – оценивать. Overrate – переоценивать. Underrate – недооценивать. Yeah, well, turns out plans are overrated. Марк прислонился к полке. Mark leaned against the shelf. Lean – прислоняться, against – к чему-то. Против чего-то говорим в английском. Mark leaned against the shelf. Полка, shelf. И что было самым классным? Вот в английском языке мы всегда говорим, какая была лучшая часть твоего опыта. So, what was the best part? So, what was the best part? What и было, was в прошедшем времени. Случайные разговоры. Однажды меня пригласили на семейный ужин незнакомцы из поезда. Random conversations. Случайные. Random. Random conversations. Однажды это слово once. Можно ставить в начале, можно ставить после I. I once был приглашен. Got invited. Можно was invited, был приглашен. Можно got invited, стал приглашенным. Неважно. И то это пассивный залог. Главное в прошедшем времени, потому что вся история в прошедшем времени. Он рассказывает теперь о себе. Once, однажды и все. Это уже прошедшее время. I once got invited to, направление, to a family dinner by a stranger. Кем было сделано действие? Незнакомцем. By a stranger. On a train. Везде артикль соблюдаем. A dinner, ну просто a family dinner можно считать. A family dinner. A stranger. A train. Random conversations. I once got invited to a family dinner by a stranger on a train. Обязательно on a train. Это ошибка говорить in a train. Только on. Это платформа. On a train. Марк рассмеялся. Это звучит либо круто, либо опасно. Либо конструкцию нужно знать. Mark laughed. Во-первых, рассмеялся. Laugh – смеяться, laughed в прошедшем. That sounds. Если собеседник говорит, мы говорим that, если мы ссылаемся на речь собеседника. That. That sounds. Это звучит. И дальше идет либо-либо. Either or. Либо-либо в британском английском either or. Either or, either or. Как хотите. That sounds
either amazing or dangerous. Mark laughed. That sounds either amazing or dangerous. И то, и другое, но в основном круто. Я понял, как много упускал. И то, два варианта из двух, это слово both. Both означает два из двух. Either or один из двух. Both, but mostly в основном. Mostly. Часто спрашивают, как сказать в основном. Mostly, mainly, вот эти слова в английском. Mostly. Amazing. В основном было круто. Made me realize. Заставило мне понять, осознать. Я понял. Но это заставило. It, можем сказать, можем пропустить. Made me realize how much I was missing. Сколько я упускал, как много я упускал. Both, but mostly amazing. Made me realize how much I was missing. Марк медленно кивнул. Я годами живу по одной схеме. Работа, дом по кругу. Может, мне тоже нужна перезагрузка. Mark nodded slowly. Nod – это кивнуть. I've been doing. Я делал это уже много лет. Have been doing the same routine for years. Have been doing the same routine for years означает годами. Work, home, repeat. Да, вот работа, дом, repeat, повторяем, по кругу. Maybe I need a reset too. Перезагрузка, reset. Как обнулиться. Maybe I need a reset too. Mark nodded slowly. I've been doing the same routine for years. Work, home, repeat. Maybe I need a reset too. Алекс улыбнулся и взял два кофе из автомата рядом. Alex smiled and grabbed, взял, grabbed, two coffees from a nearby machine. Можно говорить coffees, потому что говорим два кофе. Мы имеем в виду порции, да? Two coffees. В этих случаях можно сосчитать. В остальных это просто жидкость, нельзя. Нужно понимать, в каком контексте, что имеется в виду. Если уже сказали цифру two, то обязательно в конце coffees. Two coffee нельзя говорить. Two coffees from a nearby machine. Автомат можно называть machine. Мы и называем machine. Coffee machine. А те, что продают еще что-то, vending machine. Но это все называется вот machine, автомат. Alex smiled and grabbed two coffees from a nearby machine. Начни с малого. Прогуляй работу завтра. Давай сядем на поезд куда-нибудь без плана. Start small. Это вот чисто английское, да? Start small. Начни с малого. Start big. Начни с чего-то вот большого. Start small. Skip work tomorrow. Почему именно skip? Потому что если мы намеренно, осознанно что-то пропускаем, мы не говорим miss. Miss, когда мы не успели или не доглядели, не знаю. Miss это происходит, потому что мы что-то сделали не так. Skip – это мы намеренно пропускаем что-то. Skip work tomorrow. Let's take a train. Take a train обязательно. Take a taxi, take a bus, take a plane, take a train. Вот с транспортными средствами. Take – бери. Ну, мы по-русски не говорим «бери», мы говорим «сядем», да, на поезд. Но в английском языке take – это надо знать. Let's take a train somewhere, куда-нибудь. With no plan, без плана. With no plan. Можно говорить without any plan. Но можно with и сразу отрицательное слово no. With no plan. Start small. Skip work tomorrow. Let's take a train somewhere with no plan. Марк взял стакан и на секунду задумался. Знаешь что? Да, почему бы и нет? Mark took the cup. В прошедшем. Took the cup. Конкретный. And hesitated for a second. Hesitate означает колебаться, сомневаться, сделать это или то. Больше, если есть варианты, два варианта. Hesitate. Колебаться. You know what? Это очень стандартный вопрос в английском. You know what? Знаешь что? Yeah. Yeah отличается от yes, вот неформальностью. Yes – это формальный «да». Yeah – неформальный «да».
Why not? Почему бы и нет? Mark took the cup and hesitated for a second. You know what? Yeah, why not? Why not? Почему бы и нет? At the grocery store. Вторая история. Как думаешь, эти помидоры свежие или лучше посмотреть те, что на нижней полке? Do you think? Ты думаешь, do you think? These tomatoes. Эти помидоры, эти, которые близко находятся к нам, поэтому these, их много, these во множественном числе. Look fresh, выглядят свежими, or и вопрос, нам что-то нужно сделать, should идет вперед. Should we, стоит ли нам, should we check the tomatoes, но чтобы не повторять существительное, говорим the ones, но имеем в виду помидоры, поэтому ones во множественном числе. Should we check the ones on the lower shelf? Нижняя полка это у нас lower shelf. On the lower shelf. Do you think these tomatoes look fresh? Or should we check the ones on the lower shelf? Дай посмотреть, эти немного мягкие. Я бы взяла более плотные и может еще проверить срок годности на той упаковке. Дай посмотреть. Let me see. Let me see. Дай, позволь. Let me see. These are a bit soft. Немножко мягкие. A bit soft. I'd go for the firm ones. Что такое go for? Означает выбрать. Дать предпочтение чему-то еще. I'd go for the firm ones. I'd это would в сокращении. I would go for the firm ones. Firm означает вот плотные. Soft они мягкие. Firm крепкие. Ones опять tomatoes не говорим. Уже понятно, что про помидоры. Firm ones. And maybe check the expiration date. И, возможно, ты должна проверить the expiration date, срок годности. Expiration date, от глагола expire, когда выходит срок. On that package too. На той упаковке тоже. Let me see. These are a bit soft. I'd go for the firm ones. And maybe check the expiration date on that package too. Хорошая идея. Нам нужны органические овощи. Или в этот раз подойдут обычные. Вот такой вопрос. Good idea. Also, do we need organic vegetables? Or is regular fine this time? Думаю, обычные подойдут, но давай хотя бы избегать того, что выглядит помятым или перезрелым. I think regular is fine. But let's хотя бы, at least, обязательно надо знать, at least, хотя бы, avoid anything, будем избегать чего-либо, anything, that looks bruised, помятым. Bruise это синяк вообще-то в английском языке. Looks bruised, ну вот, вы представили, как выглядит, bruised, or overripe. Ripe означает зрелый, ripe. Overripe, перезрелый, underripe, недозрелый. I think regular is fine, but let's at least avoid anything that looks bruised or overripe. Хорошо, а молоко? Цельное, с низким содержанием жира или безлактозное? Хорошо. All right. What about milk? А молоко? What about milk? Что насчет молока говорим? What about milk? Whole означает цельное. Whole. Low fat с низким содержанием жира. Low fat. Or lactose free. Безлактозное. В английском языке, когда какой-то ингредиент не содержится, мы пишем в конце через free. Свободно от этого. Alright. What about milk? Whole, low fat or lactose free? Возьми с низким содержанием жира и не забудь проверить упаковку. В прошлый раз она протекала. Take low fat and don't forget to check the carton. Last time it was leaking. Leak. Протекало. Take low fat and don't forget to check the carton. Last time it was leaking. Точно. Возьмем корзину или тележку. Становится тяжеловато. Right.
Опять сделаем вопрос с помощью should. Это очень важно. Should. Should we? Возьмем. Should we grab a basket, корзину, basket, or a shopping cart? Конечно, можно говорить shopping cart, можно говорить просто cart, тележка. This is getting heavy. Это становится тяжеловато. This is getting heavy. Right. Should we grab a basket or a shopping cart? This is getting heavy. Давай возьмем тележку. Нам еще нужен хлеб, хлопья и что-нибудь из замороженных продуктов. Let's take a cart. We still need bread, cereal, and something from the frozen section. Из замороженных продуктов from the frozen section. Section – это отдел. Let's take a cart. We still need bread, cereal, and something from the frozen section. Ой, и у нас закончилось оливковое масло. Ты предпочитаешь этот бренд или попробуем другой? Oh, and we are out of. У нас закончилось. We are out of. Уже. Run не нужен. Run out of это когда заканчивается. Уже закончилось. We are out of olive oil. Do you prefer this brand? Or, не опять вопрос. Should we try? Нам нужно попробовать. Попробуем. A different brand. Но мы не хотим повторить brand, поэтому говорим a different one. Oh, and we are out of olive oil. Do you prefer this brand? Or should we try a different one? Давай сравним цену за литр. Этот выглядит дешевле, но бутылка меньше. Let's compare the price per liter. За литр, per liter. This one looks cheaper. Этот выглядит cheaper, дешевле. But the bottle is smaller. The bottle, конкретно бутылка, is smaller. Let's compare the price per liter. This one looks cheaper, but the bottle is smaller. Точно. А у нас есть скидочная или бонусная карта? True. Also, вот видите, опять добавляем еще один пункт. Also, do we have, у нас есть вопрос, do we have any discount or loyalty card? True. Also, do we have any discount or loyalty card? Да, она у меня в кошельке. Надеюсь, сегодня получим хорошую скидку. Yes, it's in my wallet. Hopefully, we'll get a decent deal today. Decent означает порядочный, хороший. Decent deal today. Yes, it's in my wallet. Hopefully, we'll get a decent deal today. Вот такая у нас история. Вторая история покороче, но, наверное, еще больше слов. Еще раз можете посмотреть эту историю чуть позже и попытайтесь уже перевести самим. Это очень полезная практика. Если так считаете, напишите в комментариях. Я сделаю такие видео гораздо чаще. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся скоро. See you. Take care.